vlogmass. Vitambaa kule tunauziwa vizuri kweli kwa 5,000. Lakini sijui nilinunua na nilio vitambaa. Kule wapi kunaitwa? Au umetoza na kuendea Nairobi? Vilishi nimelitumia mimi. Sijui nilinunua sidhani, sikumbuki. Haya. Say hi. Say hi ama tunaenda kulala. Mwingine unautupa pia. Ule uliokuwa nataka. Hai. Mfuko ndo huo unaobonge hapo. Ndio nikakuangalizia kama kuna mfuko. Shika mwana. Shike mwana. Huyu mwana anapenda kulia. Unakuja au unabaki? Mbona ueleweki? Mbona ndugu yako yule pale? Umemuona? Niambie ni aje bro. Hi guys, mambo, welcome back to my channel. By the way, leo ni vlogmass day 5-6 tandika pale vlogmass day. Excuse Mama Mai, there is Mama Mai and we are with us. Mwangalia sasa kule kwenye jiko. Asada anawasha jiko. He knows kwamba we have to cook. Come and say hi. Come and say hi. Say hi people. Sema hi. Say hi people. Hi. Hi. This one is always not in the mood, okay? Kwa hiyo bonge anaanza matakataka. By the way tulisafisha kama mnavyoona huku. Mchaichao ulikatwa tukapanda tena mwingine kwa sababu ule ulikuwa umeshaka mwaka. Is that how it's supposed to be? I don't know, mimi ilikuwa bush sana tu. Okay, so ulititwa na mtu mwingine ukaja kwetu? Hapana, tumekuita. Wewe ndio umejichanga. Aliyekupigia shela mwisho ni 47. Hiyo ni ngapi? By the way guys, I've done my hair. Mama amesema hakika vestia suka but niliona clip ya saluni. Just that my hair now it's getting healthy. Nimenunua na hii brush by the way ya kusugua scalp ambayo imekuwa ni game kwa Asad. Ni Asad anajikumuta. Hai mko mshafi. Njoo patia mama. Ni jamani, umeona beseni letu? Bonge analiharibu. It's dead and gone. No. Unataka ufanye nini? Na kuachia wazi. Na urudisha tu, sasa utumie nguvu. Jamani ndugu zangu, nasikia njaa. Sisikii njaa ya wazi. Unataka kula nini? Kuna kapati kwenye microwave. Hizo si ndo za usiku. Nasema kwani unakula sasa hivi unakula usiku? Yani niacha kula Abuja. Mwambie mama hapa amesikia wapi. Mtu anaacha kula Abuja. For bwabwa. Mama.
guys, tumefika mwisho wa video ya leo. I'm sorry, video ya leo ilikuwa all over the place. By the way, kuna vitu nataka niongelee kwenye hii video ya leo. This video was so beautiful. Na kama unavyojua, yani nilikuwa sijisikii kuvlog, lakini nilikuwa najitahidi ku capture clips here and there, ndo nimewacombine kwa pamoja nimewaleteeni hii vlogmass. And kesho tunasafiri nenda Mwanza kwa ajili ya harusi and nitaonyesha. Kwa hiyo please enjoy, keep enjoying this vlogmass. Nakula, niko hapa nakula late lunch hivi saa 11, sija chochote kwa nakula, and then yeah, ni paki. So see you in the next one. Bye.